So, next topic is acute pancreatitis, a very common as well as potential a very dangerous condition. So, as the name suggests, acute pancreatitis is an acute inflammation of the pancreas. And এই যে inflammation of the pancreas টা হচ্ছে, behind that inflammation there is usually a risk factor বা এগুলোকেই বলা হয় etiology of acute pancreatitis. Now কমন etiologies হচ্ছে, ইনফ্যাক্ট প্রথম দুটো হচ্ছে বাই ফার দ্য কমনেস্ট দুটো। নাম্বার ওয়ান, অ্যালকোহলিক প্যানক্রিয়াটাইটিস, অ্যালকোহল থেকে যে প্যানক্রিয়াটাইটিসটা হয়। নেক্সট, biliary pancreatitis, which is basically gallbladder stone. সো gallbladder stone যাদের আছে তাদের অনেক সময় প্যানক্রিয়াটাইটিস হয়ে যায়। দিস ইজ অফেন কল্ড biliary pancreatitis. এই যে গলস্টোন প্যানক্রিয়াটাইটিসের যেটা স্টোনটা, দ্যাট স্টোন is usually most of the time a small calculi. Big calculi তে হয় না তা নয়, but typically small calculi, and therefore often it is called it's a microcalculi. Next, এই দুটোই হচ্ছে কমনেস্ট বা মোস্ট কমন দুটো কজেস অফ প্যানক্রিয়াটাইটিস। নেক্সট, এই সি অনওয়ার্ডস জিনিসগুলো হয়তো লেস কমন। সি ফর সেরাম ক্যালসিয়াম যাদের হাইপার ক্যালসিমিয়া ইজ আ নোন কজ অফ প্যানক্রিয়াটাইটিস। নেক্সট, সি সিস্টিক ফাইব্রোসিস বলে একটা ডিজিজ আছে, ইন দ্যাট সিস্টিক ফাইব্রোসিস ক্যান লিড টু অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস। নেক্সট, ডি ফর কিছু ড্রাগসে pancreatitis হয়। So drug induced pancreatitis, you may not necessarily need to know the names of those drugs. Next, E for ERCP, which is an interventional treatment. CBD, common bile duct থেকে stone extract করার জন্য যে procedure is required, that is called ERCP, endoscopic retrograde cholangiopancreatography. And ERCP একটা complication is, it's a documented, it's a known complication, is a acute pancreatitis. এর বাইরেও প্যানক্রিয়াটাইটিসের কিছু কজ আছে, যেমন D for another D is dyslipidemia, particularly very high triglyceride level, hypertriglyceridemia. এই A to E যেগুলো হলো, এর বাইরেও কিছু কজ আছে, সেগুলো আমি হয়তো দু একটা বলছি, কিন্তু সেইগুলো না জানলে কোনো অসুবিধা নেই। দিজ আর রেয়ার কজেস অফ প্যানক্রিয়াটাইটিস। A for autoimmune pancreatitis. A for একটা অ্যাবডোমিনাল ট্রমায় রেয়ারলি প্যানক্রিয়াটাইটিস হয়ে যায়, অ্যাবডোমিনাল ট্রমায় একটা রেয়ারলি প্যানক্রিয়াটাইটিস হয়। Another is কিছু acute viral infection. So these এই তিনটে A কিন্তু rare causes of acute pancreatitis. So this is the etiology of acute pancreatitis. এখন এই যে etiology গুলো হচ্ছে, এবার একটু কুইকলি pathogenesis as well as pathophysiological effects of acute pancreatitis. Pathogenesis and pathophysiological effects একসাথে। এই যে etiology গুলো আছে, এই etiology গুলো, or we may call them the triggering factor behind acute pancreatitis. Now practically all of these একটা জিনিস করে, and that একটা জিনিস হচ্ছে pancreatic acinar cell injury. and এই acinar cell injuryটা এক একটা ট্রিগারিং ফ্যাক্টর এক একভাবে করে। সো উই মে describe this as the triggering factors গুলো by
varieties of mechanism, এই মেকানিজমগুলো এক একটা ট্রিগারিং ফ্যাক্টরে এক এক রকম। সো বাই ভ্যারাইটিস অফ মেকানিজম ট্রিগারিং ফ্যাক্টরসগুলো আলটিমেট রেজাল্টটা যেটা হচ্ছে প্যানক্রিয়াটিক অ্যাসিনার সেল ইনজুরি। অ্যাজ আ রেজাল্ট অফ দিস একটা কি ইভেন্ট স্টার্টস, দ্যাট ইজ কাইন্ড অফ ওই বায়োকেমিস্ট্রিতে ছিল দ্য রেট লিমিটিং স্টেপের মতো। অ্যান্ড দ্য কি ইভেন্ট ইজ intrapancreatic, this is the key thing, intrapancreatic activation of proenzymes, মানে যে এনজাইমস গুলো প্যানক্রিয়াটিক এনজাইম, সেই এনজাইমস এর প্রো মলিকিউল গুলো প্রোএনজাইমস বা এনজাইমস, এই প্রোএনজাইম বা এনজাইমস intrapancreatically activated হতে থাকে। This is an abnormal event because normally they get activated outside the pancreas, intestine activated হয়, pancreas থেকে release and then comes to the intestine and then get activated in the intestine and helps in the digestive process. Now এই যে intrapancreatic proenzymes বা enzymes activation হলো, তার ফলে যেটা হয় is equal to intrapancreatic conversion of trypsinogen to trypsin. So এই স্টেপটাই এই intrapancreatic activation of trypsinogen to trypsin. This is the key event because এই intrapancreatic conversion of এই যে trypsinogenটা getting converted to trypsin by intrapancreatic activation of trypsinogen হচ্ছে resulting in formation of intrapancreatic trypsin. এই ঘটনাটা then leads to stimulation বলো, activation বলো of other enzymes. So therefore অন্য অনেক enzyme cascade বা pathway starts to get activated because of this intrapancreatic trypsin. And এই যে activation of other enzymes হচ্ছে, এরা in turn এই প্রসেসটাকে একটা পজিটিভ ফিডব্যাক দেয়। As a result, more these occur, more trypsinogen get converted to trypsin, more is this step, so একটা লুপের মতো চলতে থাকে। এই পুরো জিনিসটার জন্যই আলটিমেটলি গিয়ে প্যানক্রিয়াটিক ইনফ্লামেশন স্টার্ট হয়। শুধু ইনফ্লামেশনই না, আরও অনেক ইভেন্ট এখানে হয়। প্যানক্রিয়াটিক ভাস্কুলার ইনজুরি, প্যানক্রিয়াটিক ইডিমা, ইভেন প্যানক্রিয়াটিক সেল ডেথ অর অ্যাপোপ্টোসিস। সো দেয়ারফোর এই পুরো জিনিসটা ইজ a acute culminates into acute pancreatitis. Acute pancreatitis. এখন যাদের অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস হচ্ছে, এই যে প্রসেসটা প্যানক্রিয়াসের ভেতরে স্টার্ট হচ্ছে, এটার কি স্টেপটা কিন্তু হচ্ছে এইটা, দিস ওয়ান না। এইবার দেখা গেছে একদল পপুলেশন, মানে দোজ উইথ অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস, একদল পপুলেশন হ্যাভ কাইন্ড অফ লেস সিভিয়ার অ্যাটাক, মাইল্ড টু মডারেট অ্যাটাক, একদল সিভিয়ার অ্যাটাক। And most of the time a less severe na severe, this correlates with what? Because less severe there usually দেখা গেছে a inflammation and edema হচ্ছে, pancreatic edema। এই গ্রুপটাতে ইউজুয়ালি এই যে নেক্রোসিস অর সেল ডেথ অতটা প্রমিনেন্ট নয়, নো নেক্রোসিস or apoptosis or cell death, whatever you call it. Severe যারা,
তাদের ইনফ্লামেশন প্লাস এই নেক্রোসিস, প্যানক্রিয়াটিক নেক্রোসিসটা খুব প্রমিনেন্ট হয়ে যায়। নেক্সট এই হয়ে গেল অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিসের প্যাথোজেনেসিস। নেক্সট একই সাথে আমরা করছি কি প্যাথোফিজিওলজিক্যাল এফেক্টস। সো অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস হলো its pathophysiological effects। এফেক্টস দু রকমের, একটা হচ্ছে লোকো রিজিওনাল এফেক্ট। লোকো রিজিওনাল এফেক্ট প্যানক্রিয়াস অ্যান্ড তার আশেপাশে সারাউন্ডিং এরিয়াসে যে এফেক্টটা আসে সেইটা। অ্যানাদার ওয়ান ইজ সিস্টেমিক এফেক্ট। সো প্যানক্রিয়াস থেকে অনেক দূরে সিস্টেমিক এফেক্টস। লোকো রিজিওনাল এফেক্টস এক নম্বর হচ্ছে এই সিভিয়ার প্যানক্রিয়াটিক ইনফ্লামেশন প্লাস হয়তো ইডিমা। নাম্বার টু নেক্রোসিস। নাম্বার থ্রি প্যানক্রিয়াটিক হেমারেজ। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ একটু পরে প্যানক্রিয়াটিক হেমারেজ। নাম্বার ফোর এই যে ইনফ্লামেশন, ইডিমা, নেক্রোসিস, দিজ থিংস, এই ইনফ্লামেটরি এক্সুডেট, ইডিমাটাস ফ্লুইড, নেক্রোটিক ডেব্রিজ, এরা মিলিয়ে প্যানক্রিয়াসের চারধারে বা প্যানক্রিয়াসের সারাউন্ডিংসে একটা ইনফ্লামেটরি মাস ক্রিয়েট করে। সো দের ইজ অ্যান ইনফ্লামেটরি মাস formed by a inflammatory exudate, mainly inflammatory exudate. This is what is called pancreatic phlegmon. Number 5, this phlegmon eventually কোনো পেশেন্টের ক্ষেত্রে gets surrounded বা gets circumscribed by a wall, and that is what is called pancreatic pseudocyst. So pseudocyst হচ্ছে একটা well circumscribed mass in the lesser sac of the abdomen, formed by a pancreatic phlegmon, and a pseudocyst is this. Now এই যে pseudocyst হলো, this is called pseudocyst. Although it is well circumscribed, although it does have a wall, the wall is not, there is no epithelial lining, in the wall, and hence it is called pseudocyst. Now pseudocyst may abar lead to কিছু complications. Number 1, pseudocysটের ভেতরে যে মেটেরিয়ালটা, that is that pancreatic phlegmon, it undergoes necrosis. It can be secondarily infected. So an infected pseudocyst, it can eventually form একটা abscess. It can bleed because pseudocysটের wall-এ blood vessels থাকে. So it can cause একটা pancreatic hemorrhage বা hemorrhage into that pseudocyst. And finally, it may rupture. Hello? একটু পরে ফোন করতে হবে, আমি খুব ব্যস্ত আছি। এমার্জেন্সি কিছু না হলে আমাকে আধ ঘন্টা পরে ফোন করুন। হ্যাঁ আমি বাড়িতে আছি এখন। না এক্ষুনি ওইভাবে পাঠাবেন না, আমি তো ওইভাবে হট করে পেশেন্ট দেখি না। আপনি পেশেন্ট কোথায় আছে? কি
ফল করেছে? সুগার ফল করলে ডাক্তার দেখাতেও হয় না, চিনি খাইয়ে দিন। চিনি চিনি চিনি। এখন আমি দেখতে পারবো না, আমি দেখতে পারবো সন্ধেবেলা। আমি এক্ষুনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, না না, ঠিক আছে। So therefore rupture. So these are a pseudocyst related কিছু complications. So these are loco-regional complication: pancreatic inflammation, edema, necrosis of the pancreas, hemorrhage of the pancreas, pancreatic phlegmon formation, pancreatic pseudocyst formation. This is one of the commonest complication, and sequelae of pseudocyst. এগুলো ছাড়াও কিছু দু একটা ছোটোখাটো নট ছোটোখাটো হয়তো বলা উচিত না, অ্যাপার্ট ফ্রম দিস there are আরও কিছু loco-regional complications. We shall talk about them later on. Now come here, and this is immensely important. Although it's pancreatic disease, কিন্তু অনেক সময় এটার এফেক্টটা হোল বডিতে পড়ে, সিস্টেমিক একটা এফেক্ট হয়। অ্যান্ড এই সিস্টেমিক এফেক্টের প্যাথোফিজিওলজিক্যাল বা প্যাথোফিজিওলজিটা হচ্ছে এইটা। সো উই আর ডিলিং উইথ সিস্টেমিক effects of acute pancreatitis. A systemic effecta starts off with what? Now, acute pancreatitis is some of the patients কি হয়, একটা সাইটোকাইন স্টর্ম। এর ডিটেলসে যাওয়া সম্ভব নয় বিকজ দ্যাট ইজ পিওর থিওরি, বাট এই লটস অফ pro-inflammatory cytokines gets produced. এই যে একটা সাইটোকাইন স্টর্ম হলো, this leads to what is called SIRS, systemic inflammatory reaction syndrome, বা একটা systemic inflammatory reaction. and এই ঘটনাটা সাইটোকাইন ইনডিউসড এইবারে ইনজুরি হতে থাকে। কাদের হয়? লাংস। সাইটোকাইন ইনডিউসড ইনজুরি, লাংয়ের ক্যাপিলারি ড্যামেজ লিডিং টু ARDS, pulmonary capillary permeability increases, capillary permeability cytokines দিয়ে permeability increases. Next, cytokine induced injury directly বা তার জন্য indirectly কিডনি, একটা acute kidney injury, একটা acute kidney injury, renal shutdown. Next, bowel, cytokine induced injury of the intestinal epithelium, intestinal vasculature. So bowel opore একটা এফেক্ট আসে, একটা intestinal ischemia, intestinal একটা paralytic ileus. এটাকে আমি তখন যে বলছিলাম যে যেহেতু এটা ইন্টেস্টিনে হচ্ছে, সো ইট ক্যান বি সিন as a loco-regional complication as well. Next, cytokine induced injury, C, circulation. Circulation effect কি না, cytokine induced capillary এই যে permeability বাড়ছে, and cytokine induced একটা inappropriate vasodilatation leads to একটা reduction of effective intravascular volume, and therefore একটা third spacing এর জন্য third spacing হচ্ছে, and that third spacing leads to effective intravascular volume এর fall. So একটা circulatory crisis বা shock
যাই তুমি বলো না কেন, circulatory shock. So this is about circulation. D, cytokine induced effect এটা একটা procoagulant state start করে, and that procoagulant state leads to eventually consumptive coagulopathy বা DIC. Next, E, এটা আমি এখানে আসছি। E, একটা সাইটোকাইন ইনডিউসড ইনজুরি হয়ে প্যানক্রিয়াটিক এনসেফালোপ্যাথি। নেক্সট, F, cytokine induced effecti, fever. So pancreatitis, a fever can be non-infective just because of this inflammatory state, or it can be because of loco-regional একটা infection, ওই যে বলা হলো abscess, necrosis, necrotic debris, a secondary infection. So যাই হোক, fever। আরেকটা আছে, সেটা ভেরি রেয়ার, সেই জন্য আমি জাস্ট ছুঁয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি। এই ই ফর আইতে একটা রেয়ার, ভেরি রেয়ার একটা রেটিনাল অ্যাঞ্জিওপ্যাথি হয়ে এক ধরনের রেটিনোপ্যাথি হয়, রেটিনোপ্যাথি। সো দ্য বিগ থিংস হচ্ছে ARDS, অ্যাকিউট কিডনি ইঞ্জুরি, বাউলের ইস্কিমিয়া, প্যারালাইটিক আইলিয়াস, circulation, shock, DIC. So it looks almost like যা সেপসিসের পেশেন্টের হয়, and this is why এই ব্যাপারটার জন্যই প্যানক্রিয়াটাইটিস is অনেক আইটিসের থেকে বেশি ডেঞ্জারাস, because the systemic effects often kill the person. So therefore pancreatitis কে ভালো করে বুঝতে গেলে এই ব্যাপারটা বুঝতে হবে। ডিটেলস প্যাথোফিজিওলজি দরকার নেই, যে লোকো-রিজিওনাল ফেনোমেনন আর সিস্টেমিক ফেনোমেননগুলোই কিন্তু আলটিমেটলি গিয়ে, একটু আগে আমরা দেখেছি, মাল্টি অর্গান ডিসফাংশন বা মাল্টি অর্গান ফেলিয়ার করে দেয়, and that is why next topic যেটা, that is acute pancreatitis এর clinical features, আমরা কিন্তু এই পুরোটা মাথায় রেখেই we shall see the patient, because that is how তুমি ভবিষ্যতে পেশেন্টকে অ্যাসেস করবেও এই পুরোটা মাথায় রেখেই। সো লোকো-রিজিওনাল এফেক্টের জন্য কিছু ক্লিনিক্যাল ফিচার্স, সিস্টেমিক ম্যানিফেস্টেশনের জন্য কিছু ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। এখন ইউজুয়ালি এই লোকো-রিজিওনাল যে এফেক্টসগুলো, লোকো-রিজিওনাল, এগুলো মোস্ট অফ দ্য টাইম ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল ম্যানিফেস্টেশন করে, বিকজ লোকো-রিজিওনাল এফেক্টসগুলো ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনালি হচ্ছে। সিস্টেমিক এফেক্টসগুলো ডিস্ট্যান্ট অর্গানকে এফেক্ট করে, না সিস্টেমিক এফেক্টস আসবেই। ইটস নট 100% ক্ষেত্রেই দ্য পেশেন্টস উইল ডেভেলপ দ্য সিস্টেমিক এফেক্টস, হাউএভার many patients do develop that. So acute pancreatitis is clinical features. Let's go through it এইভাবে, যে abdominal manifestation সে symptoms or sign intra-abdominal. Number 1, একটা abdominal severe pain হয়, and that abdominal pain is typically epigastric. It is often severe, not always, but often severe. It's not a colicky pain.